Welcome, everyone. I think we are ready to begin now. We're really happy to see you all here with us. Bienvenidos a todos. Creo que ahora sí estamos listos para empezar. Estamos muy felices de verlos aquí, a todos ustedes. As you probably know, we are here today for Andy to take the Anagarika Precepts. And that means she's starting on this path to ordination and to living in Buddhist community or developing her own practice to a point where she's really able to have great peace for herself and to help others. Como saben, estamos aquí para la ordenación, los preceptos de ordenación de Andy. Y esta es una manera en la que ella inicia el camino de su práctica, bueno, continúa el camino de su práctica, inicia el camino dentro de la comunidad budista o le va a permitir desarrollar su práctica de mejor manera. Debería de explicar que no es una ordenación, sino que son los preceptos de una laica que va hacia ordenación. Muy bien. Just clarifying, Sí. Aya, that it's not an ordination, it's precepts toward the steps toward ordination, as you said. Gracias. Yep, okay. So we're going to start with traditional Buddhist custom of asking forgiveness. So Andrea is gonna come and bow and do a little ceremony asking forgiveness. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el acto de pedir perdón tradicional en esta ceremonia budista. Entonces Andrea va a venir y va a realizar el acto de solicitar el perdón. So it's like a mutual forgiveness. She will ask forgiveness for anything she's done that was unskillful in body, speech, or mind towards us, and we will ask her in return for forgiveness for anything we have done that might have been offensive. Y es mutuo. Entonces, ella pide perdón por cualquier ofensa que haya cometido, ya sea de cuerpo, palabra o pensamiento. Y al mismo tiempo, las ayas también piden perdón a ella. And then there will be a short ceremony for Andy to take dependence on us as her teachers. And that too is a mutual kind of thing where she takes dependence on us and we agree to support her in her spiritual development. Y también hay la parte de donde Andy pide dependencia hacia las ayas y es también mutuo. Las ayas piden protección de parte de Andy. Entonces es una, estas ceremonias hay una dependencia mutua. And then the last part is the part that's the actual Anagarika precepts that Andy will be taking. Y la última parte son los preceptos de Anagarika que Andy va a estar tomando el día de hoy. Okay. So we're going to start. Here comes Andy. Y aquí viene Andy. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Acharya pamadena dvaratayena katang sabang aparadang kamatameyaya. Acharya pamadena dvaratayena katang sabang aparadang kamatameyaya. Acharya pamadena dvaratayena katang sabang aparadang kamatameyaya.
Forgive me, venerable sisters, for all wrongdoing done courteously to the venerable ones by body, speech, or mind. Perdónenme, venerables hermanas, por cualquier ofensa hecha sin cuidado, por obra, palabra o mente. Mayang kamama taya pino kamatabang. We forgive you. May you also forgive us. Hey, perdónanos. Namos. Por favor, perdónanos también. Kamami aya. I forgive you. Las perdono. Acharya meaya hohi. Ahangaya nisayang yachami. Acharya meaya hohi. Ahangaya nisayang yachami. Acharya meaya hohi. Ahangaya nisayang yachami. Venerable sisters, be my teachers. May you be my teachers. May I ask to stay in dependence on you. Venerables hermanas, por favor sean mis maestras. Permítanme pedirles permanecer en dependencia de ustedes. Sadhu lahu apayikang patirupang pasadikena sampadehi. It is good, it is convenient, it is suitable and proper. You should endeavor to conduct yourself in a good manner. Es bueno, conveniente, apropiado, propio, debes esforzarte en comportarte apropiadamente. Saruvaya. Ajata kedani acharya mayam varo aham piya charya nang varo. Ajata kedani acharya mayam varo aham piya charya nang varo. Ajata kedani acharya mayam varo aham piya charya nang varo. From this day forth, may my teachers are my responsibility, and I am the responsibility of my teachers. De ahora en adelante, mis maestras son mi responsabilidad, y yo soy responsabilidad de mis maestras. Ahangayati sarane nasaha atasilani yachami. Dutiyambi ahangayati saranena saha atasilani yachami. Tatiyampi ahangayati saranena saha atasilani yachami. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. No, we do it first and then you do it right after. So, Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sanghang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Voy por refugio al Buda. Voy por refugio a la Dharma. Voy por refugio a la Sangha. Yampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Por segunda vez voy por refugio al Buda. Por segunda vez voy por refugio a la Dharma. Por segunda vez voy por refugio a la Sangha. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Por tercera vez voy por refugio al Buda. Por tercera vez voy por refugio a la Dharma. Por tercera vez voy por refugio a la Sangha. Tisaranang Gamanang Nititang. Amaya. Anatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from taking the life of any living creature. Adopto la práctica de abstenerme de dañar o matar seres vivos. Adina Dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from taking that which is not given. Adopto la práctica de abstenerme de tomar lo que no me es dado. Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from any kind of sexual activity. Adopto la práctica de la abstinencia sexual. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from false and harmful speech. Adopto la práctica de abstenerme de mentir. Surameraya Macha Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraja Maja Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from consuming intoxicating drink and drugs which lead to carelessness. La práctica de abstenerme de tomar alcohol, drogas y otras sustancias que causan negligencia. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from eating at inappropriate times. Adopto la práctica de no comer a deshoras. Nachagita Wadita Visukadasana. Mala Ganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanatana. Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Nacha Gita Wadita Visukadasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanatana Vedapmani Sikapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from entertainment, beautification, and adornment. Adopto la práctica de abstenerme de entretenimiento, espectáculos, adorno y productos de belleza. Uchasayana Mahasayana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Uchasayana Mahasayana Veramani Sikapadang Samadhiyami. I undertake the precept to refrain from lying on high or luxurious sleeping place. Adopto la práctica de abstenerme de yacer en camas grandes y lujosas. Imaniyata Sikapadani Samadhiyami. Imaniyata Sikapadami Samadhiyami. Imaniyata Sikapadani Samadhiyami. Imaniyata Sikapadani Samadhiyami. I undertake these 8 precepts. Adopto estos 8 preceptos. Imani Sikapadani Silena Sukatinyanti Silena Boga Sampada Silena Niputinyanti Tasma Silang Visodaye. These are the 8 precepts. Virtue is the source of happiness. Virtue is the source of true wealth. Virtue is the source of peacefulness. Therefore, let virtue be purified. Memo's going to translate. Can Memo translate that real quick, please? Estos son los 8 preceptos. La virtud es el camino a la felicidad, si mal no recuerdo. Aya, si me puedes ayudar un poquito, si lo sabes. Can you repeat it? It says, these are the 8 precepts. Virtue is the source of happiness. La virtud es la fuente de la felicidad. Virtue is the source of true wealth. La virtud es la fuente de la verdadera, de la verdadera riqueza. Virtue is the source of peacefulness. Y la virtud es la fuente de la paz. Therefore, let virtue be purified. Por ello, dejemos que la virtud sea purificada. Sadhu, sadhu, sadhu. Thanks, Memo. Sadhu, sadhu, sadhu. Yay. Sadhu, sadhu, So sadhu. now everybody's supposed to start calling her Anagarika Sarana. That's right. Ahora todos deben empezar a llamarla Anagarika Sarana. Yeah. So now we're going to do some blessing chants. Yes. For Ahora vamos a hacer Anagarika algunos Sarana. cantos de bendición para Anagarika Sarana. This one is the victory chant. It's for the victory of complete happiness and freedom from all suffering. El canto de la victoria es el canto para la liberación de la tristeza y de todo el sufrimiento. Jayanto Bodhiyamule Sakyanang Nadiwadano Ewang Jawang Vijayoho Hijaya Sujaya Mangale Aparajita Palanke Sise Bata Vipokare Abhiseke Sababudanang Agapato Pamodati Sunakatang Sumangalang Supapadang Suhutitang Sukano Sumahuto Chasuitang Brahmachari Supadakinang Kaya Kamang Vacha Kamang Padakina Mano Kamang Panidite Padakina Nikatwana Labantate
Padakine. May you have every good blessing. May all the devas protect you by the power of all the Buddhas. May you ever be well. May you have every good blessing. May all the devas protect you by the power of all the Dharma. May you ever be well. May you have every good blessing. May all the devas protect you by the power of all the Sangha. May you ever be well. She likes that other one too. Which one? The dragons? No. It's okay. She likes the dragon. It's true. Okay, thank you. Request the drama. During this time now, I will give some reflections for Anagarika Sarana and for everyone here on the Dharma. And this is a Ahora, formal request. No, it is not. She doesn't have that. Oh, never mind. Go ahead, It is a Mabel. formal English request. Anagarika Sarana va a hacer una petición para que las ayas le den algunas reflexiones y también a todos nosotros sobre el Dhamma. So, may you please give a Dhamma talk. Yeah, I don't know how much of a Dharma talk this is going to be, but it's a support Anagarika Sarana kind of talk for her interesting new life in Mexico for the next semester at university still. No sé qué tanto va a ser esto una charla Dhamma, pero quiero darle algunos pensamientos a Anagarika Sarana para esta etapa este semestre que va a estar pasando en México, ahora que ha tomado estos preceptos. Yeah, okay. So this is your new national treasure for Mexico. Your first Buddhist Anagarika. In Mexico and the Theravada tradition. Ahora este es nuestro tesoro nacional en México. Nuestra primer Anagarika budista en México. Yeah, so during this time with Anagarika Sarana, we've been thinking, what are the things that she's going to need support with, not living at a monastery and going to university at the same time as she's starting out her holy life. Durante este tiempo hemos platicado con Anagarika Sarana de qué son las cosas que va a necesitar como un soporte para su vida, no dentro de un monasterio, sino durante este tiempo que va a estar yendo a la universidad y que va a estar viviendo en México. And so far, it's too hard to imagine. Hasta el momento es muy difícil de imaginar qué es lo que va a suceder. So some of the things that she says come up for people that are around her when they know she's Buddhist and she's talking about Buddhism are things like Buddhism is not a cult. Que algunas cosas que a veces ha mencionado Anagarika Sarana es que las personas cuando saben que ella es budista, una de las primeras cosas que le preguntan es, ¿no es acaso es un culto? And I think having the support of her family and friends so far has been really great. Everybody's been pretty happy to let her come here and stay for months at a time. Y el hecho de que ella haya tenido el apoyo de su familia y sus amigos ha sido muy, muy bueno y es muy bienvenido. También al dejarla que vaya allá y viva durante todo el tiempo que pueda hasta que tenga que regresar.
And so she's always welcome to come talk to us or call us up on WhatsApp or whatever she wants to get support and to answer questions. And if her friends and family have questions about Buddhism that she's not really sure how to answer, they can call us up too. Y ella tiene todas las facilidades y todas las posibilidades de contactarnos cuando tenga alguna pregunta que no sepa cómo responder, cuando alguien le haga una pregunta que no sepa cómo responder. También cualquier persona que quiera acercarse puede contactarnos y hacernos estas preguntas directamente. And I think for her walking around the university, she's also been wondering how it's going to look to a lot of the other students and professors and people around there. Y también para Sarana, creo que se está preguntando cómo va a ser la experiencia de caminar por la universidad y cómo la van a ver sus compañeros y los profesores ahí. So her taking this form can be a very beneficial thing for people to see, that somebody who's young and well-educated and very intelligent and industrious has chosen to leave the normal home life and have a holy life instead. Pero también esto puede ser un buen ejemplo para todas las personas que la vean de cómo una persona que tiene buenas intenciones, que es inteligente, que es trabajadora, puede dejar la vida de familia y dedicarse a la vida de Anagarika. So Andy, as a Buddhist monastic figure, is going to be for Mexico like a symbol of what we call one of the heavenly messengers in Buddhism. She's it's unfortunately it's kind of a sad list in some ways, but it's true. So the story is, okay, go ahead, Mimo, sorry. Perdón, thank you. Entonces, como alguien que se está preparando para la vida monástica, Anagarika Sarana ahora va a ser una especie o podemos decir que es un símil ahora de los mensajeros divinos. Es un poco triste, puede ser un poco triste el tema de los mensajeros divinos, pero vamos a explicarlo. So, I don't know, should I go into the heavenly message? It'll scare people. The things that bring us all closer to what's true, what's wholesome, and what's holy. Many times it's from aging, sickness, and death. Mhm. But then we can see that there is a way to be with that and everything else that it goes beyond the norm of just grieving the loss. Go ahead. Son esas, y podemos decir que estos mensajeros divinos son todas esas señales que nos ayudan a acercarnos a lo que es sano, correcto, a lo que está en línea con el Dhamma, quiero parafrasear esto, y es un ejemplo de lo que estamos experimentando en este momento. So while this may not be a typical kind of entry into the holy life like she would have if she was already living with us during this time, she still has a lot of opportunities for practice and for learning. Y quiero terminar la idea de los mensajeros divinos. Los mensajeros divinos son la muerte, la enfermedad, la vejez y una persona sabia. Y ahora Aya Chitananda lo que dijo es que no es la manera usual como normalmente alguien entraría a la vida santa si Anagarika Sarana se quedara a vivir en este momento en el monasterio. So one of the reasons Anagarika Sarana decided to take the precepts with us now, even though she's still in school and not staying with us at the monastery, is to help her maintain her precepts that she was keeping already before.
So Una de las, go ahead. una de las razones por las que decidimos hacerlo de esta manera es para que Anagarika Sarana pudiera mantener los preceptos que de por sí ya estaba siguiendo desde antes. So she'll be trying to maintain the sort of, what are we calling these? Like protocols or customs or Forms of etiquette. yeah, etiquette type things that all Buddhist monastics start off learning when they begin. And you might think them a little unusual sometimes. So please feel free to ask her about them. Y ella va a estar intentando seguir lo que pues llamamos como protocolos o etiquetas de un monasterio budista y pueden ser un poco extraños a nuestras costumbres, así es que siéntanse con toda la libertad de preguntarle sobre esto. Yeah. And one of her main practices is going to be mindfulness in general. Y una de sus primeras, de sus prácticas principales va a ser el mindfulness, la atención plena en general. And if you ask her a lot of questions about mindfulness, it will help her think about it a lot. Y si le hacen muchas preguntas sobre qué es el mindfulness, qué es la atención plena, le va a ayudar mucho porque le va a permitir pensar sobre ello mucho. And I have a lot of faith in Anagarika Sarana that she won't do anything to make Buddhism look kind of funny to the Mexican population. Y tengo mucha fe en Anagarika Sarana de que no va a hacer nada para que el budismo sea como algo gracioso para los mexicanos. Okay, so I think that's it. I think we just welcome Anagarika Sarana to our community. And I guess Santusica is going to talk now too. Creo que eso es todo por mi parte. Le hemos dado la bienvenida a Anagarika Sarana a la comunidad y ahora Aya Santusica va a dar unas palabras también. Thank you, sister. So I want to say some things about your name. The name Sarana. Quiero decir algunas cosas sobre tu nombre, el nombre Sarana. So Sarana means refuge. And actually, Anagarika Sarana chose the name herself. The names that we get are, oh, go ahead, Mimo. Sarana, el nombre quiere decir refugio y de hecho Anagarika Sarana lo escogió por sí misma. Los nombres que nosotros tenemos. So my name is Santusika Aya Chitananda, that's her name, and we get our names, sometimes they're given to us by the one who ordains us. Sometimes we are able to decide, choose for ourselves, something that really is inspiring and encouraging in our practice. Estos son los nombres que nosotras tenemos. El mío es Aya Santusika y de Aya Chitananda. Y muchas veces estos nombres nos lo dan las personas que nos dan los preceptos o nos ordenan, o en algunas ocasiones tenemos la oportunidad de escoger nosotros el nombre y tomar una palabra que nos inspira para continuar con nuestra práctica. So this word sarana was actually in the chanting that we did when Anagarika Sarana was saying Buddhang Saranang Gacchami. It means I go for refuge to the Buddha. Y este nombre viene en uno de los cantos que hicimos cuando Anagarika Sarana decía Buddham Saranang Gacchami, que quiere decir voy por refugio al Buda. And so this means that in some ways, I think this name has two levels of meaning for Anagarika Sarana. De alguna manera creo que este nombre tiene dos niveles de significado para Anagarika Sarana. The first level is about finding a refuge. And so for some people, we can be happy in the world pursuing
success in our work or success in family, success in relationships, and we can be happy with that and content with it. But for others, we find the contentment in spiritual development and spiritual practice. It's true whether we live lay life or live a monastic life or a holy life. Y para el primer nivel sería el encontrar el refugio, y para algunas personas encontrar refugio puede darse en el trabajo, en el refugio en la familia, pero para otras, ya sea para monjas, monjes o practicantes laicos y laicas, también es más, encontramos el refugio en la vida espiritual. So for some people, like all three of us here, even though we could find success in lay life, it wasn't really bringing us contentment and satisfaction. But when we found the life of the monastic, the holy life, where you can really put all of your effort into spiritual practice, that was what brings the real refuge. Y para nosotras, nosotras tres, quienes teníamos, gozábamos de éxito en la vida laica, en nuestros trabajos o en nuestras familias, no encontrábamos allí todo el contentamiento y satisfacción que sí encontramos en la vida santa, en la vida monástica o en la vida consagrada al budismo. So this is certainly what we've seen in getting to know Anagarika Sarana, that this life of living as a nun is really the refuge that she's seeking. Not to go away from the world, but to really be engaged with all that life has through the development of the heart. Y en este tiempo que tenemos de conocer a Anagarika Sarana y de tratarla, creemos que para ella la vida monástica es donde ella puede desarrollarse, y no como una manera de escapar del mundo, sino como una manera de desarrollar su vida espiritual y desarrollarse con todo lo que el mundo tiene que darle. So when one picks up this practice of development as a monastic, fully focused on the Dharma, then the heart develops, the character develops in a way that one can become a refuge for others. And that's the second level. Y cuando uno tiene la oportunidad de desarrollarse en la Dhamma como en la vida monástica, uno puede desarrollar mejor sus... can you repeat that last part, Aya, please? Yes, I lost it. to Sorry. become a refuge for others because of our own Cuando uno desarrolla... spiritual development. Gracias al desarrollo espiritual que uno va generando, uno se convierte en un refugio para los demás, y este es el segundo nivel del nombre de Anagarika Sarana. So, in any time when we have these names that inspire us and help us to develop, we might feel like we're embodying it, or we might feel like we need to work hard to embody it. Entonces, muchas veces cuando tenemos estos nombres que nos inspiran tanto, tenemos que trabajar mucho para realmente pues ser embody, ¿cómo lo traduce? Encarnarlo. Encarnarlo, o realmente ser pues
ser digno del nombre, digamos. So this will serve as an inspiration for her as she practices. And we've both seen people practicing over decades, and we see how they change, they grow, they develop. Y esto le va a servir a ella para practicar y para desarrollarse en su práctica. Y nosotras hemos visto durante mucho tiempo a personas que a partir de su práctica empiezan a cambiar, a desarrollarse y a crecer. And because of Sarana's intelligence and goodness, because she already wants to protect living beings from being harmed, because she already is able to help people understand things, we feel certain she's going to be a great refuge for many, many people. Y ya que Sarana es inteligente, bondadosa, tiene la capacidad de proteger a muchos seres, como lo hace con los animales. Estamos seguras que ella se va a convertir en un refugio para muchas personas, gracias a estas cualidades. So, as Chitananda said, we welcome her with much joy into the monastic community, and we look forward to working together, all of us, for our growth and development and support of everyone who comes to us. Y como Aya Santos, Chitananda dijo antes, le queremos dar la bienvenida a nuestra comunidad, y estamos seguras que las tres vamos a trabajar para ayudar a muchas personas a que se acerquen y pues ser un refugio para ellas. Okay, thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. And now we want to hear from Anagarika Sarana's mother and father. Should we put Yes. review? We should. We want Y to. ahora vamos a escuchar unas palabras de los padres de Anagarika Sarana. Oh, hello. My name is Marco Antonio. Thank you, Chitananda, and thank you, Santusika, for being the teachers of my daughter. I think never she will find a better teachers. Thank you. And now, for my daughter, ex-Andy and now Sarana. The way you have decided to walk, it's really tough. It's not easy because you will find people in many ways that will tell you you're wrong. Don't believe them. Believe in what you're doing. Believe in what you want to do, and continue all the straight way. Okay? And now, me and your mother will help you in any way, as Chitananda and Santusika do. We will do, especially in your religious way, for you to continue in the best way you can do. It's really a long way for you to go. And you are just in the first steps. You are not beginning. The beginning will come later. You have to learn a lot from the people you have to your right. Okay, go on and continue. Don't look back, because especially the people that have continued in a way, or have continued in a different way from the other people do, normally will find people that wants to take you away from the way you want to be, way you want to be. Continue, and you have all the support from Chitananda and Santusika, and from your mother and me. Thank you very much, and I'm proud of it. Thank you.
Ahora en español. ¿Español? Sí. Ok, gracias a Shitananda, a Santúsica, por ser las mejores maestras que pudo haber encontrado mi hija en este momento. Y ahora, ex Andrea y ahora Sarana, has decidido entrar en un camino muy largo. Estás apenas dando los primeros pasos para continuar en él. Para todas las personas que hemos seguido un camino diferente a lo que otras personas normalmente hacen, va a ser muy difícil. Otras personas te van a decir que estás equivocada, que estás mal. No, tú continúa en tu camino. ¿Por qué? Porque es la única manera que vas a encontrar tu felicidad y la felicidad de las demás personas. Estoy muy orgulloso de ti. Sigue adelante. Y si alguien te dice que tienes que regresar, no mires atrás. Continúa al frente, porque es lo más importante para ti. Si tú haces las cosas como tú quieres, tu mamá y yo seremos muy felices. Shitananda y Santúsica te van a apoyar y nosotros también. Y además me siento muy orgulloso de ti, porque vas a ser la primera monja mexicana, mujer mexicana. And I'm going to be proud of you because you're going to be the first female monk, Mexican, in our country, and also in the United States and almost in the world. No pressure. Go on. Keep on walking. It's going to be tough. Sigue caminando, va a ser difícil y adelante. Hi, hello. I am her mom and I am very proud of her. Hola, yo soy la mamá orgullosa de Anagarika Sarana. Y pues lo voy a decir en español y en inglés. Hija, desde que naciste supimos que eres una niña muy especial, muy bendecida y única. Baby, since you were born, we know that you're very blessed and unique child. Has sido para nosotros y en especial para mí ejemplo de amor, constancia. Disciplina, honestidad y comprensión. You have been for us, and especially for me, an example of love, perseverance, discipline, and honesty. Comprender desde el origen esta filosofía de vida nos ha dado la oportunidad de saber que encaja perfectamente contigo. Ya desde pequeña, así eras, así has sido, consciente de tus acciones y compromisos con todo lo que te rodea, pero sobre todo con la persona más importante que es tú misma. Understand from the beginning this philosophy of life has given us the opportunity to know that it fits perfectly with you since you were a child. You were like this, aware of your actions and commitments to everything around you. But above all, the most important person is with you. Deseo de todo corazón que la sabiduría que hoy tienes y que seguirás adquiriendo, la compartas dejando huella, haciendo un mundo mejor, pero sobre todo, que seas feliz. I wish with all my heart that the wisdom that you have today and that will continue to obtain, you share it. Leave a mark making a better world, but above all, that you be very happy. I love you. I love you and I miss you so much. Ya ustedes. I don't know what to say, but I love you. Y los amo mucho y gracias por permitirme estar aquí.
Thank you for letting me do this. Yes, thank you both for being so supportive of Anagarika Sarana, your daughter that you did such a wonderful job raising. Really, it really is a sign of your own goodness that you can raise such a daughter. Thank you. Gracias a ambos por que son padres de Anagarika Sarana y han sido capaces de criarla con toda la bondad que ella manifiesta ahora. En realidad eso manifiesta la bondad de ustedes como padres y personas. Muchas gracias. Y gracias por apoyarla y permitirle estar aquí y hacer lo que está, tomar los preceptos. Thank you so much. We are very happy. So, If anybody else would like to speak. would anyone else like to say anything? ¿Alguien más le gustaría compartir, decir algo? No pressure. ¿Alguien más? No presión. No pressure. Chan, chan, chan. Ay, Yo quiero igualito. felicitarte. Bueno. Ay, dale, Memo, dale. Yo quiero felicitarte. Sé que no es un camino fácil. Digo, soy parte del grupo, para quienes no conozcan. Y sé que a veces no es un camino fácil, pero que, y tal vez va a ser un poco más difícil estando en México. La apariencia, todo lo que implica tomar los preceptos, pero al mismo tiempo va a ser un excelente entrenamiento para que des cada vez pasos y pasos más grandes en el camino hacia la liberación. Y te deseo que alcances la iluminación y toda la meta del mundo. Thank you. And now I translate my own words. I was telling her that being Mexican, I know it's not going to be an easy path, but mainly her appearance will stand out everywhere, and but I know that it's going to be something that will help her a lot with her practice, and that these precepts that she's taking and the path that she's taking are the path to liberation, and that I wish her to attain liberation and become enlightened, and I wish her and I send you all my metta and the metta of the world. Jose. Oli. Ay, Anagarika Sarana, amiga. Estoy muy feliz por ti, de verdad. Me alegra mucho este camino que has tomado y me conmovió mucho saber que Sarana significa refugio, porque, amiga, tú ya has sido un refugio muy grande para mí y no dudo que seas un refugio para más personas. Y ahorita mencionaron algo de como dejar huella en los corazones de otras personas y dejar huella en el mundo. Y amiga, tú ya has dejado una huella muy grande en mí y en mi corazón y en mi vida. O sea, tu amistad ha significado mucho para mí y tu amistad ha sido casi que un parteaguas en mi vida. Entonces, ay, pues no sé, me alegro mucho por ti y te mando todo el amor del universo y te mando muchos abracitos y pues nada, te abrazo mucho, amiga. Muchas felicidades por esta nueva etapa y este nuevo camino. Y ya. Gracias. So it stood for her her name, Sarana, being refuge, because she says that Sarana has already been a refuge for her. So she's really happy for the path that she's taken, and sends all her love and her blessings and a lot of hugs. She really misses you. Thank you.
Yo quisiera decir unas palabras, si me lo permiten. Anagarika Sarana. Nomás quiero decirte gracias por el camino que has elegido. Desde que te conozco, pues tú siempre has sido un pilar, una fuente de inspiración para la humildad, la humildad, una fuente de inspiración para siempre buscar el bien de todas las personas en general, tanto concordemos con ellas o que no, y que hayas siempre mantenido firme esos principios. Pues más que nada, gracias por ser un ejemplo para mí y para muchas personas que conozco. Y pues muchas felicidades. Gracias. Si ustedes se quieren traducir, también es hablar, ¿Te quienes quieres hablen inglés. In English, thank you for following the path you have chosen. Since I have known you, you have always been a pillar of humbleness, a pillar of goodness. And I'm just thankful that you chose this path because it is for the sake of goodness. And just thank you. Thank you. Hello? Can you hear me? Yeah. Anagarika Sarana. Let me speak first in my home language because I'm from Taiwan. 随喜恭喜，真的非常随喜你。加厚，境界加厚。So I said, really, I'm still learning. Anudamo? Anumodana. I just got here. I'm a new learner too, but wanted to sincerely congratulate you on this wonderful day. I was entrusted from my own root temple and my grandma nuns who made it possible for me to meet a Hakka auntie who's been a guardian of Dharma relics for generations, and I wanted to offer this to you on this auspicious day. This is a relic of Shakyamuni Buddha grown from Namdroling, North India, and it's only been hand carried by pilgrims from the centuries. And I'm sure your teacher can explain to you what this is, but your sincere practice, I feel like the clarity, because the ones that grown from the actual bones of the Buddha or the relics of the Buddha are multicolored. And the clarity reminds me of you, especially on this day. And as you practice sincere, I feel bad I can't offer one to your teachers, but with your sincere practices, the first two that grow, you'll give them to the teachers, Aya Santusika and Aya Chitananda, and then to your future temples, to all of these people and all the people you have connection with, you'll deliver onto the liberation path. But I don't know when you'll leave, but I'll make sure to, because these are only hand passed, I will make sure to find a way to hand pass it to you. But from North India to Taiwan, now to here in Turtle Island, I also want to say thank you to your parents, to all your community here. I cried. I've seen ordinations where I'm very happy usually, but I sincerely cried looking at your grandma, and I want to take a moment to praise the wisdom and the letting go and the great love of your parents, your grandparents, to let you go into, really, this is the only refuge in this world, and to praise their wisdom, whether Buddhist or not, and their kindness to let you go. And I want to reassure them, because I come from generations of Buddhist women, and my mother is monastic as well, that you're really on such a wonderful path, and as hard as it is for everyone to let go of you today, that you will come back and carry all of them to liberation. So, or at least walk with them. They have a lot of wisdom too. Maybe they'll walk faster, but just praise to you and all your community. And I don't know, please,
connect offline, but I will find a way to hand deliver this to you. But congratulations, and many congratulations to your two wonderful teachers, and congratulations to you. And it's so beautiful to see like those who are indigenous to Turtle Island stepping into this Dhamma and being our teachers of the skies. And how you say in English? 人天, you're the teacher of those of the heavens and those of the earth, or you're becoming that now. And so glad that you'll be able to speak to them in your heart and your own language. Our future teacher. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Wow. Bueno, un resumen, eso que estaban viendo ahí son reliquias del Buda, y ella es una practicante que viene de Tailandia, y esta reliquia se le está regalando a Anagarika Sarana. Dice que está muy conmovida, que se conmovió mucho por esta ceremonia, y que esta reliquia le recordó, o sea, que normalmente estas reliquias son de muchos colores, y esta es muy clara, y la identificó mucho con Anagarika Sarana. Y entonces se la tiene que hacer la entrega mano a mano de esta reliquia. Entonces de alguna manera se la va a entregar, y pues le desea el mejor de los éxitos tanto a Anagarika Sarana como a la comunidad, a sus maestras, a Aya Santusika y a Aya Chitananda. Y pues dice que está muy conmovida de ver cómo toda la familia de Anagarika Sarana la está apoyando mucho, y que ella quería aprovechar este momento para que tengan la certeza de que va por el camino correcto, y por eso le quiere entregar esta reliquia, que posteriormente se puede multiplicar, entiendo. Tal vez después nos podrán explicar un poco más al respecto, pero que con esto para que se sientan seguros de que Anagarika Sarana los va a llevar por el camino, a todos nos va a llevar por el camino. I want to extend my congratulations to Anagarika Sarana, and give blessings to the Ayas and to the family that will support her. Thank you, Holly. Thank you. Quiero extenderle las felicitaciones a Anagarika Sarana, y a a sus maestras, a Aya Santusika y a Chitananda, y todas las bendiciones que sé que van a venir para ellas. Hi. Oh, Go Sebastian. ahead. Go. Hey, hi everyone. Hey, I just want to say, Anagarika Sarana, the whole community is here to support you, and to your parents as well, that she's made a lot of friends, and we hope to take care of her as well. And she's not going to be alone on the path. She's made a lot of good Dhamma friends. So please be assured, and congratulations to the nuns and to Anagarika Sarana. So. Thank you. Quiero felicitarte, Anagarika Sarana. Quiero también asegurarle a la familia que toda la comunidad la vamos a proteger, a arropar, que no está sola, que ha hecho muchos amigos en el camino, y que vamos a protegerla, y que nunca va a estar sola. Muchas felicidades, Anagarika Sarana. Creo que mi tía quiere abrir el micrófono. Hola. Ya lo abrió. Ya lo abrí. Hola, Anagarika. Bueno, pues nada más te queremos decir que estamos bien orgullosos de ti, que te queremos mucho. Oh.
That's all. We love you and we are so proud of you. And I miss you. Thank you. I love you too. También los quiero. Abuelo, ¿quieres decir algo o nada más la estás poniendo la mano en la cámara? No, no, aprende el micrófono, abuelo. En el microfonito al lado de la cámara. Oh, no. Chale. ¿Ya? Ya. Estoy muy orgulloso de ti, Anagarika Sarana. Eres un ejemplo para todos nosotros. Y muchas felicidades. Es muy bonito el camino que vas a tener. Eres el presente para todos nosotros y el futuro. Gracias. Congratulations, Anagarika Sarana. I'm so proud of you. I'm so proud of you. You're on a very beautiful path now, and I'm so really proud of you. And congratulations. You're an example for all of us. That's another thing that he said. You're an example for all of us. Okay. Any more? Last call. Well, thank you all for having me here. Thank you all for all your good wishes and for all the support you've been showing me these last years. I've been part of this Sangha, this community, and to all the people also who have supported me since the beginning of my life. And thank you all for all your good wishes and the gifts I've received from you. Thank you to the mice that they practically dressed me up with all your gifts. And thanks for the relics. Thanks for everything, material and non-material gifts you've given me. And yeah, so quiero agradecer a todos que están aquí. Esta comunidad, esta sangha de la que he formado parte poco tiempo quizá, pero gracias por el apoyo espiritual que me han dado y gracias por todas las personas que han sido un apoyo en mi vida desde antes de que yo tenga memoria. Gracias también a ustedes, gracias por sus regalos materiales y espirituales. Bueno, The Mice son un grupo aquí en California, por eso dije The Mice, pero en español son los ratones. Pero bueno, es un grupo de sangha que prácticamente me vistieron con sus regalos. Entonces, muchas gracias por eso, gracias por las reliquias y gracias por simplemente su presencia aquí. Entonces, estoy muy feliz. And if no one else wants to say anything else, then si nadie más quiere decir nada, creo que pues gracias por haber venido. Thank you for having come. Thank you, everyone. Thank you everyone for joining us. Yes, happy dance for Anagarika Sarana. Yeah. Oh, look, Olympia's doing it. It's great to see you all, and it's great to share this together. Take good care of yourselves. Bye. Bye.
Hello, Andy? Can you hear me? Yes. Hi, Andy. I was shy to speak earlier, but I'm really happy for you. It was such a nice ceremony. And I have so much respect and appreciation for what you're doing. So I know you've already been doing it. It's nothing new, really. But thank you. Oh, thank you. Bueno, traduzco. A Forrest, siento mucho respeto y mucho aprecio por lo que estás haciendo. Sé que no es algo nuevo para ti, que es una práctica que ya habías, en la que ya habías unos preceptos que de alguna manera ya estabas siguiendo, pero te deseo todo el éxito y siento mucho aprecio por lo que estás haciendo y muchas felicidades. Thank you so much, Memo, for all the translation Yeah, thank and all you. the support and everyone. It's I hope I didn't make any too much mistakes, but I think it was good. Yes. And thank you and congratulations. When are you going? How long are you staying in California, and when do you have to go back? I'm going back to Mexico the 10th. The 10th of December 10th. December. El 10 de diciembre. What's the whole visa situation? Oh, that's a whole topic, but we need to We research have more. not tried in earnest yet, so she's gonna next time come back still on her tourist visa, and we'll see how it goes from there. We still have at least until August, so maybe we start really cracking 6 months or so. So your tourist visa goes until August? It goes for like 10 years. Yeah, it goes 10 years, but yeah, we need to check if what I'm doing is tourism or not. She's visiting her teacher. Yeah. Y bueno, en español, pues es nada más estamos hablando de la visa para que la migra me deje entrar y pues sí, es importante arreglar esas cuestiones de la visa religiosa. Felicidades, hija. Te esperamos en México. Gracias, ma. Hey, Linda's unmuted. Does Linda want to say something? Hi, Linda. Hi, I'm so happy for you. I hope that immigration goes smoothly and that you can come back soon. But thank goodness for technology meanwhile. And I love your name. It is so true. Oh, thank you. we have to keep up the wiggle. Yeah. Any dance and the wiggle. I didn't see anything in the precepts that say she can't do that. Just that. And meanwhile, technology, thank goodness. Oh, yeah. You look good and white, and I'm sure better in orange. Sorry? Sure. I said you look good in white, and I'm sure better in orange. Thank you. Yeah, next year or next year. Next year. We're planning on her living with us for a year in white first for that juicy formal training stuff. Mhm. Yeah. Yeah, after finishing school. Yeah. Oh, until soon. Traduzco muy rápido. Dice Linda que está muy emocionada por Sarana y le dice que le sienta muy bien el nombre, que es el nombre, que es el nombre correcto y que
y que se ve muy bien en blanco, pero que está segura que se va a ver mejor de naranja. Y Ayachitananda dice que tienen planeado más o menos que pase un año como Anagarika, y después ya poder tomar creo que es de ordenación samanera. Se me olvidó que iba a decirlo. Ups. Muy bien. Okay. We're gonna clean up and get out of poor Sandy's backyard here. Yeah, Sandy was good enough to host us in her backyard, COVID-free. Wi-Fi full. Yeah. So thank you, Sandy. You're welcome. Muchas gracias a Sandy que nos permitió hacer esta ceremonia en su patio trasero, libre de COVID y con el Wi-Fi a todo lo que da. Sadhu. Okay. Okay. All Have right. a good evening wherever you are. Take care, everyone. Adios. Adios. Bye.